Hey all, hi, welcome to Telangana Competitive Exams Prep. In the previous video, we have seen the precedent topic, in which we have seen Article 52 to 55. Now, we are going to see the further articles. Let's move on to Article 56. Okay. Article 56 deals with the term of office of president. ఓకే, సో ఈ ఆర్టికల్ మనకి ప్రెసిడెంట్ టర్మ్ గురించి చెప్తుంది. ప్రెసిడెంట్స్ టర్మ్ ఈజ్ 5 years. సో హియర్ ఈజ్ ఎ ట్రాప్. సో మనకి ఎగ్జామినర్ ఏమని అడగవచ్చు అంటే ప్రెసిడెంట్ టర్మ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 5 years అని చెప్పి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 5 years. ఇట్ ఈస్ 5 years బట్ until successor assumes charge. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ 5 years అయిపోయింది, బట్ ఇంకా ఎలక్షన్ అనేది కండక్ట్ అవ్వలేదు అండ్ ఎలక్షన్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ 6 months ఆర్ సో. 5 years అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 6 months వరకు కూడా ఎలక్షన్ జరగలేదు. సో అప్పటికి కూడా ద ప్రెసిడెంట్ విల్ కంటిన్యూ టు టేక్ ద ఛార్జ్. సో నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఛార్జ్ తీసుకునేంత వరకు ప్రీవియస్ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఉంటారు. ఇట్ క్యాన్ బి బియాండ్ 5 years. ఓకే, సో 5 years 1 month అవ్వచ్చు, 5 years 6 months అవ్వచ్చు, ఎట్సెట్రా. ఓకే, సో ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి 5 years బట్ until the successor assumes the charge. Next, Article 57. So, Article 57 deals with the eligibility for re-election. Okay, eligibility for re-election. So, మన దగ్గర ఇండియాలో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ re-election. Then he can be elected for any number of terms. అంటే ఎన్నిసార్లు అయినా ఒక ప్రెసిడెంట్ పోటీ చేయొచ్చు. వెరాజ్ యుఎస్ఏలో హీ క్యాన్ ఓన్లీ కంపీట్ ఫర్ 2 times. ఓన్లీ 2 times మాత్రమే ఒక పర్సన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వగలరు యుఎస్లో. వెరాజ్ ఇండియాలో హీ క్యాన్ బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. Article 58. Article 58 deals with the qualifications. ఒక పర్సన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడానికి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్. క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ ఎలక్షన్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 58 డీల్స్ విత్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ ఎలక్షన్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్? ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి హీ should be completed 35 years of age. Okay, so then he should be, okay, listen carefully, he should be qualified for election as a member of Lok Sabha. ఓకే, ఇక్కడ ట్రాప్ ఉండొచ్చు. ఎలా అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ హీ షుడ్ బి అ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఒక లోక్సభ మెంబర్కి ఎలెక్ట్ అవ్వడానికి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అంటున్నాం, కానీ ఆయన లోక్సభకి మెంబర్ అయి ఉండాలి అని కాదు. మెంబర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఆ మెంబర్ అవ్వడానికి ఉండే అర్హతలన్నీ ఉండాలి అంటున్నాం. నెక్స్ట్, హీ should not hold any office of profit. ఓకే, ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే బయట ఎట్లాంటి ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ కానీ వర్క్ కానీ ఉండకూడదు. హీ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, local authority,
Okay, local authority or any public authority. So వేటి కింద he should not hold any office of profit. And what about ఇప్పుడు ఒక ప్రెసిడెంట్ ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్ అయి ఉన్నారు, ఆర్ ఎనీ గవర్నర్ ఆఫ్ ఎనీ స్టేట్, ఎనీ మినిస్టర్, అంటే బీ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆర్ స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్ అయి ఉండొచ్చు. సో వాట్ అబౌట్ దీస్ పీపుల్, వీళ్ళు మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కి పోటీ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, దే ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ ఎలిజిబుల్. ఓకే, దిస్ డజంట్ కమ్ అండర్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. సో వీళ్ళు మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కి పోటీ చేయొచ్చు. దెన్ కమ్స్ ద నామినేషన్. సో ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి, క్వాలిఫికేషన్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్. దెన్ ఈ నామినేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ దిస్? ఫర్ దిస్ నామినేషన్ అట్లీస్ట్ ఒక 50 ఎలక్టర్స్ సైన్ చేయాలి యాజ్ ప్రపోజర్స్. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక 50 ఎలక్టర్స్ షుడ్ సపోర్ట్ దట్ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్. తర్వాత అనదర్ 50 యాజ్ సెకండర్స్. ఓకే, సెకండర్స్ అంటే ఏంటి? వీళ్ళు డైరెక్ట్ ప్రెసిడెంట్కి సపోర్ట్ చేయకపోయినా వీళ్ళు ఈ ప్రపోజర్స్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళని మనం సెకండర్స్ అని అంటాం. తర్వాత సెక్యూరిటీ డిపాజిట్, he should deposit a security amount of rupees 15,000 in RBI. So RBI la he should deposit 15,000 as security deposit. If in case he failed to secure 1/6 of the votes, see again a trap here, total number of votes కాదు, total number of ఓట్స్ పోల్డ్. ఓకే, పోల్ అయిన ఓట్స్లో 1/6 హీ షుడ్ సెక్యూర్. ఇఫ్ హీ ఫెయిల్డ్ టు సెక్యూర్, దెన్ ఈ 15,000 రూపీస్ అనేవి హీ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్. బిఫోర్ 1997 ఈ ప్రపోజర్స్ అనేటి వాళ్ళు 10 ఉంటే సరిపోతుంది, and the seconders can also be 10. తర్వాత వచ్చేసి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ 2,500 ఉండేది అప్పుడు. ఓకే, బట్ ఆఫ్టర్ 1997 they increased all these things to discourage the non-serious candidates. Okay, then moving forward, Article 59. Article 59 deals with the conditions of President's office. Okay, so what are the conditions for electing into a President's office? First one, he should not be a member. Okay, should not be a member of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislatives. ఇందులో he shouldn't be a member. Okay, then ఈవెన్ ఒకవేళ ఒక పర్సన్ లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కానీ కౌన్సిల్లో కానీ ఎందులో అయినా మెంబర్ అయి ఉన్నప్పటికీ వన్స్ హీ గాట్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్, he is deemed to be vacate. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ పొజిషన్స్ నుంచి he deemed to be vacated and he is elected as president. అంటే ప్యారలల్గా ఒక పర్సన్ ఎమ్మెల్యేగానో ఎంపీగానో ఉంటూ ప్రెసిడెంట్గా ఉండలేరు. he should hold only president's position, that's all. Then as I said before, he should not hold
any office of profit. As we discussed previously, he should not hold any office of profit. Okay, then nomination అయిపోయింది, క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి చూసాం. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 60. ఓకే, ఆర్టికల్ 60 డీల్స్ విత్ ద ఓత్ taken by the president. Okay, so before entering upon the office, president has to make an oath to faithfully execute the office, to preserve, protect and defend the constitution, to devote himself to the service and well-being of the people of India. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే అవసరం లేదు, బట్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ ట్రాప్ హియర్. టు ప్రిజర్వ్, ప్రొటెక్ట్ అండ్ డిఫెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నాం కదా. ఇక్కడ హీ విల్ ఆస్క్ లైక్ హూ ఈజ్ ద కస్టోడియన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు custodian of the constitution. Custodian of the constitution. Then who is the custodian of the constitution? So the custodian of the constitution is Supreme Court. Okay, so there can be a trap like manam to preserve, protect and defend the constitution ante we can mislead it as a custodian, but he is not the custodian of the constitution. Supreme Court is the custodian of the constitution. So this oath is administered by Chief Justice of India. Chief Justice of India. So if in case Chief Justice isn't available, then senior most judge of the Supreme Court can administer the oath. So oath is administered by Chief Justice of India. If he is not available, then senior most judge. Next, coming to Article 61. Okay, so Article 61 deals with the procedure of impeachment. So president is removed by a procedure called impeachment. ఓకే, ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఎలా జరగవచ్చు అనేది ఇందులో డిఫైన్ చేశారు. ప్రెసిడెంట్ ఎలా ఇంపీచ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎలా రిమూవ్ అవ్వచ్చు అంటే ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో కాన్స్టిట్యూషన్ వయలేషన్కి హీ క్యాన్ బి ఇంపీచ్డ్. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ వయలేషన్, వాట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ దిస్ వయలేషన్ అనేది ఎక్స్ప్లిసిట్గా మెన్షన్ చేయలేదు కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెన్షన్ దట్ ద ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ బి ఇంపీచ్డ్ ఫర్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంతే. సో ఈ ఇంపీచ్మెంట్ ఛార్జెస్ అనేవి ఇట్ క్యాన్ బి ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద హౌస్, లైక్ ఈదర్ ఇన్ ద లోక్సభ ఆర్ ఇన్ ద రాజ్యసభ. సో దీస్ ఛార్జెస్ మస్ట్ బి సైన్డ్ బై 1/4 members of that house. Like if it is initiated in the Lok Sabha, then Lok Sabha lone 1/4 members sign cheyali aa charges. If it is in Rajya Sabha, its members. Then ఈ 1/4 members సైన్ చేసిన తర్వాత ఒక 14 days నోటీస్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తారు. ఓకే, దట్ దీస్ చార్జెస్ ఆర్ దేర్ ఆన్ యూ అని చెప్పి 14 days నోటీస్ ఇస్తారు.
తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ 14 days ఈ రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ అవ్వాలి హౌస్లో. ఎలా? విత్ వాట్ మెజారిటీ? ఓకే, మెజారిటీ ఆఫ్ 2/3 of the total membership. Okay, total membership. Here is a trap again. Majority ఎంత రావాలంటున్నాము? 2/3 of the total membership of the house అంటున్నాము. So majorities are two types. Like it can be the 2/3 of present and voting. So ఇక్కడ present and voting కాదు. It is 2/3 of the total membership of the house. Okay, be clear with it. Present and voting కాదు, total membership of the house. Okay, after this the charges are sent to the other house. So if in case initiate అయ్యింది లోక్సభలో అయితే it will go to Rajya Sabha. If it is initiated in Rajya Sabha, then it will go to Lok Sabha. ఇక్కడ in this house they will investigate the charges. During this investigation the president has right to appear. Okay, he can appear in the house, he can give the representation from his side. Okay, so in the investigation house president has the right to appear and give his representation. If this house also passes the resolution with the 2/3 majority, ikkada kuda same of total membership. Okay, it's not present and voting, it is total membership. Okay, then so if both the houses passes the resolution by 2/3 majority, then the president is deemed to be removed. Okay, so impeachment resolution pass అవుతుంది and he is deemed to be removed from the office. But there is a criticism also. ఏంటి అంటే impeachment process అనేది this is a quasi judicial process అని చెప్పి, అంటే కంప్లీట్లీ జుడిషియల్ కాదు, దిస్ ఈజ్ అ క్వాసి జుడిషియల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి. బికాజ్ కంప్లైంట్ చేసేది లెజిస్లేచర్, ఎవరిపైన? ఎగ్జిక్యూటివ్ పైన. ఓకే, అండ్ ఆ కంప్లైంట్ని ప్రాసెస్ చేసేది కూడా లెజిస్లేటివే. సో కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండదు. So completely dominated by legislature. Okay, tarvata there are some points to be noted, like nominated members. Okay, so nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha వీళ్ళు మనకి ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వరు. విచ్ ఎలక్షన్? ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్. Okay, they do not participate in the president election, but they do participate in the impeachment process of the president, right? So election lo participate cheyaru kani they will participate in the impeachment process. Then again elected members of state legislative assemblies, right? And the assemblies of UTs. If you can remember the UTs of Delhi and Puducherry, they participate in the election, right? They will participate in the election, but they do not participate in the impeachment, right? These are the 2 points to be noted. What are that? నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యరు కానీ ఇంపీచ్మెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. దెన్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ యూటీస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ పుదుచ్చేరి వీళ్ళు ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కానీ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యరు. అండ్
వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇప్పటి వరకు నో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ సో ఫార్ బిన్ ఇంపీచ్డ్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆర్టికల్ 62. ఆర్టికల్ 62 డీల్స్ విత్ ద టైమ్ ఆఫ్ holding election. Time of holding election to fill the vacancy. Okay, time of holding the election to fill the vacancy in the office of president. అంటే ఏ రీజన్ చేత కానీ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్ వేకెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రోజుల్లో మళ్ళీ ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలి అనేదాన్ని ఆర్టికల్ 62 చెప్తుంది. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద వేకెన్సీ అక్కర్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ టెన్యూర్, లైక్ ద ప్రెసిడెంట్ వచ్చి 5 years అయిపోయింది, టెన్యూర్ ఆఫ్ 5 years అయిపోయింది, దెన్ వన్ షుడ్ కండక్ట్ ద ఎలక్షన్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమై ఉండొచ్చు? బై రెసిగ్నేషన్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్, దెన్ ద రీఎలక్షన్ హ్యాస్ టు బి కండక్టెడ్. దెన్ ఇంకొకటి ఏంటి? రిమూవల్ ఆర్ ఇంపీచ్మెంట్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒక ప్రెసిడెంట్ ఇంపీచ్మెంట్కి గురైన తర్వాత one should conduct election for the office. Next ఏమై ఉండొచ్చు? By his death. If he died during his tenure of the president, then the election has to be conducted. Fifth, otherwise, like any reason, he is ill, he is not able to carry forward his duties, or when the election is declared void, Supreme Court election చెల్లదు అని చెప్పింది అనుకోండి, then there is a need for the re-election. So if in case, if the condition is the expiry of the tenure, ఒకవేళ టెన్యూర్ ఎక్స్పైర్ అయింది అనుకోండి, ఓకే 5 years టర్మ్ అయిపోయింది, టెన్యూర్ అయిపోయింది, దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? జనరల్గా అయితే ఈ 5 years అయిపోయే కంటే ముందే ఎలక్షన్ అనేది జరగాలి, ప్రెసిడెంట్ని ఎన్నుకోవాలి ఈ టెన్యూర్ అయిపోయే ముందే. బట్ బై ఎనీ ఛాన్స్ ఆర్ బై ఎనీ కేస్ ఎలక్షన్ అనేది జరగలేదు, దెర్ ఈజ్ అ డిలే, దెన్ ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రెసిడెంట్ కంటిన్యూస్ టు హోల్డ్స్ ద ఆఫీస్. ఓకే, ఎప్పటి వరకు? అంటిల్ ద సక్సెసర్ కమ్స్. నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చే వరకు ఈ ప్రెసిడెంట్ హోల్డ్ చేస్తారు ఆఫీస్ని. దిస్ ఈస్ టు అవాయిడ్ దట్ ఇంటరిగ్నమ్. ఓకే, ఏ గ్యాప్స్ లేకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి ఈ పద్ధతిని ఎంచుకోవడం జరిగింది. ఇట్లాంటి కేసులో అంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క టెన్యూర్ అయిపోయింది, ఫ్రెష్ ఎలక్షన్స్ అనేవి ఇంకా జరగనప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అథారిటీ టు హోల్డ్ ద ఆఫీస్. ఓకే, ఇక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఆ ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. దెన్ ఆర్టికల్ 65. ఆర్టికల్ 65 ఏం చెప్తుంది? వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎట్లాంటి కండిషన్స్లో హీ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఆర్టికల్ 65 మనకి చెప్తుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ ఆఫీస్ వేకెంట్ అయ్యింది బై ద రీజన్ ఆఫ్ రెసిగ్నేషన్, ఓకే, ఆర్ రిమూవల్ త్రూ అ ప్రాసెస్ ఇంపీచ్మెంట్, ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ డెత్ అయింది, ఆర్ ఇఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫెల్ సిక్ వెరీ టెంపరర్లీ, చిన్న ఇల్నెస్ కానీ, his absence for any other purposes or any cause. ఇట్లాంటి టైమ్స్లో వైస్ ప్రెసిడెంట్ టేక్స్ చార్జ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడు? బై రెసిగ్నేషన్ కావచ్చు, రిమూవల్ బై ఇంపీచ్మెంట్ కావచ్చు, డెత్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇల్నెస్, యాబ్సెన్స్, ఆర్ ఇంకెనీ రీజన్ అయినా కూడా అప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ టేక్స్ ద చార్జ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్. సో ఈ రెసిగ్నేషన్, రిమూవల్, డెత్ అయినప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ టెంపరీగా ఛార్జెస్ తీసుకున్నారు, కానీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఎలక్షన్స్ అనేవి వితిన్ 6 monthsలో జరిగి ప్రెసిడెంట్ని ఎలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద రూల్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ వేకెంట్ బై రెసిగ్నేషన్, రిమూవల్, డెత్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రీజన్, వితిన్ 6 monthsలో ఎలక్షన్స్ అనేవి జరగాలి అండ్ న్యూ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఎలెక్ట్ చేసుకోవడం జరగాలి. మీన్ వైల్ ఈ అంత ప్రాసెస్ అయ్యే టైంలో వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్. సో ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ లైక్ ఈ 5 yearsకి ముందే 2-3 yearsలోనే బై ఎనీ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ ఆఫీస్ అనేది వేకెంట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ హ్యాపెండ్
the present president resigned within 2 years, అంటే తను ప్రెసిడెంట్ అయిన 2 yearsలో తను రిజైన్ చేశాడు అనుకోండి, దెన్ ద న్యూలీ ఎలెక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో he will again serve the full 5 years term. ఓకేనా? వెరాజ్ యుఎస్ఏలో 2 years టైం అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 years మాత్రమే న్యూలీ ఎలెక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ అనేది సర్వ్ చేస్తారు. బట్ వెరాజ్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రెష్గా న్యూలీ ఎలెక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆల్సో సర్వ్స్ 5 years term. In the sense, the USA president serves only remaining term. Okay, remaining term. So మనకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ టేక్స్ చార్జ్ అని చెప్పాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ హీ ఈజ్ అబ్సెంట్, హీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దెన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా టేక్స్ చార్జ్. ఇన్ ఎనీ అదర్ రీజన్, ఇఫ్ హీ ఈజ్ ఆల్సో అబ్సెంట్, దెన్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టేక్స్ చార్జ్. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్ బై ఎనీ రీజన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ వేకెంట్ ఉంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ టేక్స్ చార్జ్. ఇఫ్ హీ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దెన్ Chief Justice of India takes charge. If he is also not available, then the senior most judge of the Supreme Court will take charge. So any of the above persons, like ఎవరు వైస్ ప్రెసిడెంట్, be it be CJI, be it be senior judge, ఎవరైనా once they took up the duties of the president, they are 100% treated as president and he is eligible for all the పవర్స్, ఇమ్యూనిటీస్ అండ్ ఎంటైటిల్మెంట్స్. అన్ని ఎమాల్యుమెంట్స్, ప్రివిలేజెస్, అలవెన్సెస్ అన్నీ ప్రెసిడెంట్ స్థాయిలోనే వాళ్ళకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. దెన్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఎమాల్యుమెంట్స్? ఓకే, ఎమాల్యుమెంట్స్ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్. హీ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ టు గెట్ ద ఫర్నిష్డ్ రెసిడెన్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్స్ రెసిడెన్స్? రాష్ట్రపతి భవన్, రైట్? He is entitled for his official residence Rashtrapati Bhavan. Rashtrapati Bhavan. Okay, and then he will get all the furnished residence, phone facilities, car, medical treatments, travel facilities, security, staff allowances up to 1 lakh. All these emoluments are eligible for him. In 2018, Parliament increased his salary, president's salary, from 1.5 lakh to 5 lakhs. Okay, then in 2008 his pension increased. Okay, this is his salary increased from 1.5 lakh to 5 lakhs. Then in 2008 pension increased from 3 lakhs per annum to 50% of his salary. ఓకే, ఏదైతే మంత్లీ శాలరీ ఉంటుందో అందులో 50% పెన్షన్కి హీ ఈస్ ఎలిజిబుల్. దెన్ ఇఫ్ హీ ఈస్ డైడ్, ఇఫ్ బై ఎనీ రీజన్ ద ప్రెసిడెంట్ డైడ్, ద స్పౌస్ విల్ గెట్ ఈ పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో 50% ఆఫ్ ద శాలరీ, ఇందులో 50%కి ద స్పౌస్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అండ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద అబౌవ్ ఫెసిలిటీస్. ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పిన ఆల్ ఫెసిలిటీస్కి ద స్పౌస్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. And then coming to immunities, this is very important. What are all the immunities the president gets? The president is immune from all the criminal proceedings. Okay, he is immune from all the criminal proceedings, even in the respect of his personal acts. Tana personal acts valla aina criminal proceedings aina appatiki kuda he is immune. He can't be arrested or imprisoned. Okay, aina power law, or when he is a president he cannot be arrested or imprisoned. Then what about the civil proceedings? Okay, civil proceedings cheyochu, that too after 2 months notice. Okay, ఒక 2 months of notice ఇచ్చిన తర్వాత సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి జరగవచ్చు ప్రెసిడెంట్ పైన, whereas criminal proceedings can't. Okay, these are the immunities provided by the constitution to the president. Here ends our topic. We will continue the further topics of president in the next video. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe for more informative videos. Thank you.